Alright, Shalom. First and foremost, we want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bashem, Yahushai. Double honors to the apostles and elders of Great Millstone that taught us this truth. And salutation to the hopeful elect, Achiam, that are teaching this word in true and sincerity. The house of David, Bayat Dawada, the elect. So today, we want to do a sit down. And the name of this sit down is going to be the gathering of the elect. The Lord is going to gather His elect. Because the Lord has an elect. There is an elect that is going to be saved. So not everybody is going to be saved. And only one nation is going to be saved. But we want to do this video in the Suriname language, so that these people in Suriname can understand what we are talking about. Because they are, in Suriname, they are much Israelite, only Israelites, 70 till 75% of Israelites are living here. So we want to do this video for the Israelites, so that we can seal the elect and do the work of the Most High Yahweh in the name of His only begotten Son Yahushai, whom the world ignorantly called Jesus Christ. That is not His name. His real name is Yahushai. But we want to do is sit down, gathering of the elect. But we are going to do it in the Suriname language. So I'm going to switch off the language. Lekpaw sabi barada na nga sa this na Great Millstone Surinamo. And kane want to fudik basa i-follow the video fu uno. Isa true knowledge na nga understanding. Fu a understanding fu a Bible. Dor a teaching, dor a lyric the elders fu uno sa etana New York. Dor a spirit nanga power kung awan sa may kargado ene na Yahweh inanin fe ina ko soul sa wika Jesus Christus madat ano ene na Yahweh Shai. Yes, kisa true knowledge and one can teach them people para tawo tomorrow para kung the people can wiki and saptag din na Israelito din ano sara namang and tag nasusod dewang Father Lobby. Father ne del nga din translation wan dyan insra nang esma de lobasan is konawang libinawang de abwasot singi singip den winawang asanad no de asanad ne tel asanad na wa man-made sani asingi dat ano according to the Bible ano folkos available de folkos available Father prat ala follow and abe hukuso follow. Give me Deuteronomium 6 verses. This was scripture go for soru tak father ne bil na nga alasma. And in the last 10 yaso, Father Osif soso Israel. Mar yung sabing batak, twider of Israel o dede. Ina city to United States. Kandidar beito uktu moro odesa odede ma destruction of the place in Babylon and Babylon na Amerika ano no Vatican nagfade ma itakwal Roman. See? Ima scripture 5 verses Deuteronomium 5 verses Deuteronomium 5 verses. For thou art an holy people unto the Lord thy God. Keep it. For thou art an holy people. Kane bofalo uno na first ta Engels, maunelis ay ta sarnatong obelo. Welis ay ta King James version. Si welis ay Engels. Mar Daro make we break down in sarnatong
Papalo de sa first Engels, atok we breken down. Ma omefu ne first Engels so. Zie? Maar we lezen in Engels, zodat je kan begrijpen echt over sa eigen want asranan tongo en breakdown bepaalde san pasaran tongo last effect ane anote. Awan fa Engels revi, want a Bible beschrijft in Hebrew. Dan de ma vertalen ama sawe kar King James ama be de Israelite. Maar dat vertalen Bijbel voor Hebrew ko in Engels. Omdat Engels wordt een wereldtaal en die zit dat Engels nou een wereldtaal. Zodat de backup ching, de masapta kataal dat no wordt de moro, de ma buskakala taal dat af. En Hebrew de ete maar de ma modernisering. Maar Bijbel beschrijft in ancient Hebrew taal, Paleo Hebrew. Je ziet en om letters aan de die no bende. Je ziet? Dus daarom vertalen ko in Engels, daarom ik wil lezen in Engels, maar we breken down in Saranantongo. Go ahead. From the top. For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. Above all people. Father, kisa de Israelita, look to put that alasma. Tapa fesifa grotap. Na de Israelita na father kukusa follow. Father no lop alasma, father lop so de Israelita. De suka nam de Blackamang, de suka nam de Latinos, nga de suka nam de Native Americans, de Ingi. You see? Father lop so de ningre nga de Ingi. Dat na eko kusa follow. Mada in arki, askripin na scripture tag, above all people, de Israelita, de look to ala de follow. De ningre nga de Ingi. Mada yuko aksis refitak sama di setaki. Abe balatak de man ade de Israelita de look to de igi na nga de ningre. Maluku de igi na nga de ningre na next. Alasan prophesy in a Bible. You see? Panafad begin Father kisa. Panafad begin Father kisa. Panafad begin di Father dagron tapong meki. Doria hawo siya na nga di engan. Matuno eding tag nagado may kagron tapo. Father, gi obdrak na boy na nga di engan. Kung may kagron tapo. Magdarap, desandat nat dungurusan gi uno-uno sa ten sandat. See? Mauaban ulit sa we comprehend down di yun. Whether you believe it or not. According to faith na according to understanding sa ukisiwe briktag na true. Lisa scripture baga from the top. For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself. Hold on. The Lord thy God hath chosen thee to be a special, uno na special follow the Father. Uno na special follow the Father. Father look uno. Father look uno leken follow nagi uno akisa. And fanafad bakin Father kisa. Give me Genesis. Give me Genesis 1:26. Kaya kita na fanafad bakin fanapihina sa Father apo nga pupusa po. Genesis 1:20. Bear with me a second. Plus sabi tutak no ala de Israelita e wiki. Ako kusa fall ako Father e wiki. And yeshi tak narmata de wiki, yeshi walo sani bigip sa earthquake, hurricane, walo sani. Isabi des no de Israelita de suka Blackamang sabi Latino na nga de Ingi, de ko sap sumana deng. Follow, de ko sap sumana de true power. And ala di sandat na according to Bible prophecy too, sabi do. Ala di sandat descriptive batag dos sabi. An ekolog that u transgress Father, make Father puro, ko for git sumana uno. You follow? And that na na ondro den curses, you follow? Tak ku ko for git sumana uno. Karu siref walo byword, sabi. Karu siref walo sabi nengre kotika Ingi Latino di sandat
that ano unu name, that ano na unu nationality. Unu true nationality according to the Bible, volgens a Bible, na tak unu na de true team father, unu na de Hebreeuwse Israëlieten. Je follow? En unu na dat ipsa, de team father eko wiki. Je follow? Ma ano alas ma uma sap atrudis. Say de omdat ano gi alas ma tu. Father no alas ma mus sap atru. Je follow? Listen to 1 Genesis 1 and 20. Genesis 1 and 20, 21. Genesis chapter 1, verse 20. And the power said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that had lived. That's a lot. Moving creature that had life and fall, that they may fly above the earth in the open firmament of heaven. And the powers created great whales, and the powers created great whales and every living creature that moveth. Keep it warming. Read it again. And the powers created great whales and every living creature And every living creature that moveth. that moveth. Dus na vanaf dus dat a breakdown dat we want kong gitak vanaf het begin Vader ako ang kukuso. And every living creature. De libis ma ook to na creature. Na wa creatie, wa creatie sa ap libi. Dus fos Adam na nga Eva, smabe mekik ba. Alasan be meki, de engel na nga amasawe karisas mek libis ma ook to. De ma make bon fisi alasan awatra cha ana awatra bring forth every living creature. Zie? Dus dat want akim sakta libis ma ben dek ba before Adam na nga Eva. Dat na wa ekto donker say da fu a Bible sa omesma no sabi misrep no ben sabi. Madora spirit and power yaw ba shem yaw shay. Akisa gimit fumi kang mika saban knowledge dora teaching fu the elders na nga apostle fu uno. En a spirit se reflekta kanga mitak na atru. En me priptak na atru. Tem study moro para me begi me sitak A na dat na atru. Fos Adam na nga Eva smaben me kikba. Listen baka? Genesis chapter 1 and 21. And the powers created whales and every living creature. And every living creatures. Listen. And the powers created great whales and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly after their kind. And After their kind. Dus libis ma bedena en fasi, de gedirte bedena en fasi, furu na furu, appelboom na appelboom, manyaboom na manyaboom, alasan bedena en kind. Next lo bede verkeerd, alasan ben boom, perfect. Give me 26. Read it. Ja skrifan and God created ma ano attack God, want if you look in a Hebrews attack ala hayam en ala attack power, sabi kracht. Dus God is eigenlijk Nederlands, je follow, en God attack kracht en dat ano Vader name, Vader true name in a Hebrews na Yahweh, and that attack he exists or he to be, je follow. Dus ano Vader create sabi heaven and earth na agi opdracht na game boy na nga the angels. Dus na amansawe ka Jesus, na Yahushai, ina eerste spirit sa Father create, da create de engel, da create de mooi, da gide opdracht, fu creëer alasan. Zie? Fu create alasan. Father no do next, Father gi opdracht. Zie? En a word God in Genesis, e betekent powers. Zie? Meervoud. Kom, take a definition of power even. For God. Unu. Dus if you want to start a Bible, you have to go in a original, in a script, in a Bible script in Hebrews. And you ne kisa first stand en ook toe. Yeah. Father, ik kisa giyo. God. Want family ben de dyan, no ibe denk tak ano misrep me ka underskate tak di de mo bigay studio. Nee, altay ibe mek plan tak mo meken inalibi, bau bigi oso, tisi dati. Ma father, fa aspiri serificar mi ko inato. Father, kisa giyo me sabi, tine na day.
Mi bede o man sabe de ina grond tap libi e libi grond tapu e douan le san e tchele. Zie? Wat ik definition a breakdown for God. Sa awan taki. Genesis 1 and 1. Scripture taki. God. Mo make Esau, mo make awit mang sanengi. Des God e betekent Allahayam, majaso de ma modernisere ade Elohim. En Allahayam yam betekent meervoud in Hebrew. Leg van je op ach na broer, te weet dat ach na broer. Maar te weet dat ach yam na broers. Meervoud, yam na meervoud. Te weet dat kal halal na all praise. Dat na in Hebrew. Te weet dat kal halal yam na all praises, na meervoud. Dus Allah na power. Allah betekent power. Maar Allahayam betekent powers. Zie? Dat den keer ke mano ma leer je omdat de mano vader blind de man. Vader tap de ma yesif de ma kayere ma dene yere. Brain de ma ai de ma ishi ma dene ishi. Omdat a spiritual side tapu. Zie? En a keer ki isabik batak na money making business. This ano no money making business. Father tak I give you freely you give back. Na gratis we give. Zie? We pusen give via internet. Strong's H 430, entry 1. Eloaf. Yere? Eloaf. Eloah. The second entry. Second entry. Is not we don't. Elohim. 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 Yere? The third entry. Eloaf. Zie? Eloaf. Dus ada in drie betekenis. Mana Allahayam amdi. Damo, zie? Sa ay damo listen gi sa ay taki. Allahayam. Askripja so plural, meervoud. 1. Rulers. 2. Judges. Divine ones. Angels. Gods. Zie? Dus ano awan sa wekar gado ano esref mek agronta po nga alasan. Na the angels nga a hoof angel dat na empoy Yahawashi awan sa wekar Jesus. Na ya aman sa wekar Jesus nga de engel mek alasan. Judas dat na wan tunguru sei sa unu e kompurgi ka doro. Dora spirit and power of Yahweh Hashem Yahawashi. If adetak father one in wiki yo first tang o tag direct na nga yung spirit. Yo si direct if you sere musgo studio yo si direct tak na true. Zi ina buko dis ina blue letter de ma dry want to san uk to alo san de off ja. But the midst of something we roko na nga ding. So we si tak A na end up in. Isa pa to mapapalo san uk to off. A wit ma put alasan true. Amo make one san o put 3/4 true. Ma the rest ano put true that nak chari ko in the war. Pati yung aba spirit na nga knowledge for father da yung make an underscape direct. Alright, go ahead. Yeah, and somewhat the same angle sa make agron tapo na nga a wolf angle Yahawashi. The nuno the tap gron tap. And then that not the elect. Yeah. The okusa na sa usif in the last 11 days. 144,000 Angels in flesh. The angels in the tap flesh. gron tap. Kan. Listen baka Genesis 20. Genesis 20. Read it again. There's the ifa. Ibriken down gi unug ba apun pusor unutak na amasa we karisis na nga di engel make alasan. The powers, the angels, the fine one, judges. See? Go ahead. Police kina sa ina nga tuwintag baka break up is that don't tak. Ya amasa we kargado. Altijd apwa ko sa panafat baghin. Go ahead. Genesis chapter 1 and 20. And the poet said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that had life and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.
so that every living creature, dus dat want alasan be make ba libisma ook today gonna 126. And the powers, this is Genesis chapter 1 and verse 26. And the powers said, let us make men in our image. Zie that if you ataki kane you know de te look at you on street ag na ano true na gado make a ground ako say the make in a scripture ja so ataki let us if nagado mo make a ground ako nga suma ay taki let us dato tak moro man dito moros man dito isi tapi na wong kotik bari listen baka. And the powers said, let us make men in our image. Let us, this is the power Yahweh Shai masawi karisis na nga ni engel taki ko make libisma no libisma be make ba maku make libisma na uno kolay kanes isi read. And after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. You see? They matak will make libis one tipo libis mano, and that be the Adam na nga Eva. Will make one tipo libis mano, san delek uno, sa igers uno. You see? And Adam na nga Eva be the blaka, the skin be blaka. Dus dat want if the angels tak will make na uno kalaykan, is that want the angels ref blaka. Dus a peaceful tag the angels tag who make men as like our image. Want tag to tag fan the besap sosobung. Susobong ya. The besap sosobung. And they be up power to daron Yeah. make out will make libisma sa urul abra alasan uk to le libisma sa bendig ba. You see? Dus father make alasan and make wako kusa follow fence revi. Dus dat be dong brito dus na fanafat bakin. This na one topic ma fana na inabigi uang go fusoryu takamwa sa we kargado ina na yahawa. Make libisma and apwa kusa follow fanafat bakin. Give Deuteronomium. Psalms chapter 82 and verse 6. I have said, ye are gods, and all of you are the children of the Most High. But ye shall die like men, and fail like one of the princes. Dus dat want taki, de Israelita, uno na powers, uno na angels, uno na engelen in flesh. My father tak since the Adam broko den wet, a begin sondu, door Eva, you see, dat ulasa power dat. Daarom make attack, you ala de Israelita, you are gods. You na gado. Gado batikan power, God batikan power, in a Hebrew batikan Allah. You see, uno na powers, uno na angels, ma with dedelik libisma. And we are called with dedelik libisma. You see, ma dati, wotro angels baka, to, na te akong baka umbigi barada ude. O kung baka offend the plaza wan sa we kari Jesus ina na Yahweh Shai. Da wo kisa orshi, wo kisa ersto power so be abig ba and greater power. You see? And Father, wo kis tra body, wo kis spiritual power, ala de san that wo kisi complete. You see? Wo abu igi spaceship, wo abu igi chariot, wan asanat ukto de ina Bible madat na wan tara topic. Adono de u abe offer a gathering fu ako kuso. Kodil to fu Father. Isaiah chapter 44 verse 2. Thus said the Lord Yahweh that made thee, and formed thee from the womb, which will help thee. Fear not, O Jacob my servant, and thou Jerusalem whom I have chosen. Read it again. Thus said the Lord that made thee, and formed thee from the womb, which helped thee. Fear not, O Jacob my servant, and thou Jerusalem whom I have chosen. See? Dus Father, ako kusa lane for Father. Na Abraham, na Adam, Abraham, see? Isaac, na nga Jacob. Tualos tamo. See? Da imluko Adam be make two boy, Cain na nga Abel. See? Akisagi abelop Abel. See? Abraham be up two boy, Ismael,
En in totaal be ap IT boy. You see? Maar ap eerste boy fi de Ismael. Maar toch gaan ook kisagi Ismael, a kisagi Isaac. You see? Isaac no. Dus im lukutak na susoko kuso, na altijd vader ap one chosen. One chosen. Dat make as schrijf altijd van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zij dan ook de God van iedereen. You see, de God van iedereen. Omdat nou ako kuso lane. You see? Isaac no. Vrouw kies tweeling. Esau na nga Jacob. Ma father kisagi Jacob. Ano kisagi Esau. And Esau tidede na asukan nam de witman tapagron tapo. Na inge fight en brada nunude. Na ing put en brada onder druk. In onderdrukking. Put de in slavernij. Maar na door a powerful Yahweh. Vader gebruik a witman voor pina unu. Omdat uno bawa arki den wetten. Dus daarmee leggen we uit dat vader nas vanaf het begin op een gekozen te like no. Vader ano di awan sa de kerk mangitak awan di Jesus kung awan sa kar Jesus. Di akong dana alasma akong dedegi alasma na Christ ni. Akong dedegi de Israelite. Gide wang de Israelite sanu saptak de na Israelite moro. Gado preset? This is Isaiah 40, chapter 40, 8 and 9. But thou, Israel, are my servant, Jacob, whom I have chosen, the seed of Abraham, my friend. Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, Thou art my servant, I have chosen thee, and not cast thee away. See? Dus vader tak akisagi Jacob. Tena nga adifti de nagi asat. A seed for Abraham. You see? A seed for Isaac. A seed for Jacob. En ano cast they away. Uno edeng tak, the father, the Israelite dry bakagi father, dus the father ne dilanga de moro. Nee. Gotta praise upon that. Romans 11 and verse 1. I say then, had the Most High cast away his people, the Most High forbid. For I also am an Israelite of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. See? Jason na Paul etaki in a New Testament. Read it again. I say then, had the Most High cast away his people, Alright? Had the Most High cast away his people. Dus if I tak ideng tak Yahweh bananga in volk. No. What does it say? the Most High forbid, God forbid. Hell, dat betekent hell no. Nee. Want Paul schreef na een Israelite voor a tribe voor Benjamin. Zie? Dus salvation, redding, nagisoso de Israelite. Vanaf Genesis komit tanga Revelation. Nasusogi de Israelite. En inatin disi, ina destruction sa ekonya. Salvation no de susogi e elect. Na daru para less ego. A video ego. Daru para sit down ego. Father o Yahweh siya o kung baka eno gather e elect. De wan sa e-focus na one through disi. Sa sab dene sa ikarna dene. Ano save de wan sa ikar Jesus. Ano save de wan sa ukar Yehovah. Au save de wan sa sa ikarna ane brit inaning fu Yahweh na wa Yahweh siya. John 4, verse 22. Ye worship, you know not what. We know what we worship. For salvation is of the Jews. Zie? Dus, giden traf volk sa idengtag de worship aman sa wekar Yahweh siya ina name Jesus. John tak ye know ya aman sa wekar Jesus tak ye worship ma ino sapsa ye ambegi ma ino sapsa ye ambegi ane Jesus Christus ma ino sapsa ye ambegi uno de Israelita
we worship we am begi and usap sa we am begi. Usaba power sa we carry. A supreme power. Yahweh wa Yahweh Shai. Zie? Kan ada apa Rizal? This is Zechariah chapter 3 and verse 8. Zechariah chapter 30 verse 8. And it shall come to pass that in all the land, said the Lord Yahweh, 2 parts therein shall be cut off and die, but the third shall be left therein. En a scripture this etak over Amerika, United States, omdat hier United States o destroy by nuclear missiles, by nuclear destruction. Maar a scripture this etak 2/3 voor de Israëlieten in Amerika o dede en 1/3 nomo o safe, vader o safe. Zie? Dus na so je ziet dat vader apwa elect en de rest van elect panyata pagron tapo. Zie? En vader sab de elect. Unu we hoop tak u kan save, daarom ik we daar ook en we vrede Yahweh wa Yahweh Shai. We fear. En daar we tan humble, unu apwan trots spirit. Zie? Vader no lop de wan san trots. Im lukutak de wan sa ap money ap alasan den trots. Zie? Alamala o destroy. En do hoop ala de Israëlieten dat o destroy. En dat de sa baka in a kingdom. Zie? En de rest van de transitie ook go in slavernij. So wanneer brief na imi at de ina Bijbel, slavernij de ina Bijbel. Zie? En Vader together a elect from the four winds of the earth. This is 2 Timothy chapter 2 verse 19. Nevertheless, the foundation of the Lord of Yahweh standeth sure, having this seal, this truth, the Lord Yahweh knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Yahweh Amasiah depart from iniquity. So a scripture that refers to ritak yabif sabdening. Kan. You follow? There was only one name given under the heavens, and that na a name for Yahweh. Nga boy Yahweh Shai. Kan. Because if you want save, if you want als je gered wilt worden, je hebt kaart naar de troening. Kan. En de scripture zegt sorry dat je hebt sabdening. Kan. Zij die make om dat aning de ning a power. Dat make we begi nga de ning. We begi father in een even zoon en boy Yahweh Shai. Dat make we tak Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Dat want tak father in een even boy Yahweh Shai. Ja, en ano Jesus Christus. Ay, say on taki. No, mi tak tak. Oh, okay. First Peter chapter 3 verse 6, verse 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should for the praises of him who had called ye out of the darkness into his marvelous light. Kan. Can you read it again? But you are a chosen generation. Kara scripture. First Peter chapter 3, First Peter chapter 2, verse 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who had called you out of the darkness into his marvelous light. Voilà. Dus vader ako ang gekozen. Peculiar po ang tak special people. You follow? Dus vader ne deel na nga de heiden. Vader ne deel na nga de heiden. Vader ne deel so na nga e follow. And no on this side he's only dealing with his elect. You know, because only his elect are going to repent. And only them are going to be saved. So the elect, the kukusan one for father or save. You follow? This is Titus chapter 2 verse 14. Who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works.
You follow? And that this attack Abraham Yahushai, who gave himself for us, because Yahushai gi instrefi en make den kiring en eigenlijk na aro ko vader akon do jata bron tapu. So fuk akan de gi afolo fuk Israel. Want if you lees Matthäus hoofdstuk 1 vers 21 dat askrifan dat and she shall bring forth a son and thou shalt call his name Yahushai. And he shall save his people. Not the whole world. This His people. God. Dus a Bijbel, itegig ba. Maar de kerk man, itak sa den wan itak na alasma. And Gentiles betekent strangers, vreemdelingen. You see, en in het Nieuwe Testament, Gentiles, nee tak den volk. Dat na stumbling block voor Christianity. Gentiles in the New Testament is the Israelites that they don't know anymore that they are Israelite. Na de Israelite sa no sap moro tag de na Israelite. We take a voorbeeld na uno na sarana ja. Uno na Israelite ja in sarana. De nengre na nga de ingi. Mafade kar uno nengre foto nengre para nengre bus nengre uno na sarana mang dat ano uno neng dat ano uno nationality na Israelite. You see, dami apwa scripture gi asan dati. Apwa scripture gi. See, this na Psalm 44 vers 14. Thou makest us a byword among the heathen. Father, make unu kis bijnamo tussen de heiden, among the heathen. Na so je shik batak to, unu na wa separate people. Unu na wa special people. Want ude tussen de heiden, ude tussen de snesi, ude tussen de Japanese, ude tussen de Hindustani. Dat ano vader follow. En na de nation dat sa vader is like next, vader pot de na utapu. Omdat uno at uno wakana de wete na nga de status sa vader gimosos. Fu uno mus libi volgens de wet u begin do egi sa da father panyaw tapahir gron tapu imluko ino man gona wa kondre de tak AI mo gona wa kondre fu de ingi no ma ikan takwel tak yogwa China ikan takwel tak yogwa Indonesia ikan takwel tak yogwa India om dat na pena so Hindustani ala de manat up the land de ningre nga de ingi one up the land om dat sang ap panyaw tapahir gron tapu en na nga unu de heiden en make money. Luku in Amerika. Suma edray hip hop industry. Suma edray basketball. Suma na top boxer. Suma na de top athlete. Na nga de mga sa up talent. Na susude Israelite, susude ningre. Isi, suso a tribe fu Juda. Na nga tribe de truma a main tribe sa fu Amerika na Juda. Isi, ma father de wetman make money na nga de mang. Isi, dat de wetman na talent. De trafolok na talent like unu en utranga moro de man physically spiritually manunu spiritual u down omdat uno abu power sa ambegi we ambegi tragado Jesus Christus tramay gua Muslim tramay gua Buddha tramay disi tramay dati ji dus father make unu like one bayer bay father go bay atako kis bay na tussen de heiden en werkelijk tiden na die we kadu schrift sara namang tigwa Holland jotak mina wa Holland mang mina Utrecht mina disi mina dati mina Kotika mina Samaka mina disi isi wala na wan unu nationality was Israelite unu land na Israel masuma din de land unu dape na wetmang father panya unu puruf ulen anata uno siya kung a land unu moro. Dorsang fa apanya uno slavernij. Ser unu de wet man nga de Afrikaner de man ser unu. De nga de Arabier. Unu nga de Afrikaner anawang. We verschil spiritual we verschil omdat una ba same culture. Dari may tag blaka ser blaka so na true ma ano na nga same spirit isi ende mana Hemite unu na Shemite unuk moto fu af den triboy fu Noah Shem den trafolok moto fu Jafet de Europeaner isi de Afrikaan moto fu Ham en de Afrikaner de ningere nga de Afrikaner de Israelita u aba same kleur u aba same wiri same skin dunguru skin
maar una ba same spirit. You see? Dus dat nou one of den san nga sa de wetman bruya onverstaan. You see? Maar nu a true Ecuador. If you want bribe, if you know a bribe, we sap tak na true tegi. Ja toch? De wetman schrijft, de wetman de apart toe. Maar na iso. Maar de na iso. Seed asat fu satan. Asat fu satan dape. So de wetman, de De sukal wetman. You see? Children of the wicked. Ja, The toch. children man, de wetman na de children. You have 3 category men. You have 3 category libis matapagronda. You have children of men, The son of the man. the son of men. The son of You have the son of the power. The son of the man na den trafolok. the son of De Jampanese, den Kuli, den Sneezy, the Hawaiians, den trafolok. Nanga the son of the wicked, that na the witman. Esau. Dat na den bakra. Esau. De man dat na son of the wicked. Cave monkeys. Cave monkeys, Salah. cave dwellers. And you have the son of the power, dat na de Israelite. De san dat une kis in kerki na nga de san dati. En ja une dil na nga religie, ja na wan nationaliteit san. Ja asan ego for nationaliteit, fu tegi you suma na you. Kom back You see? aan YouTube. Kom back na you true power. Omdat father o gather in elect. Tak, elek minin lang nga de elek. Mainly asane go nunu uferi na last tenya about the elect. En te we do den video, une do den video gi alasma, we do gi a elect. So de elek ko tik. And Omdat na so de elect o teki in a last thing. Na daarom make we do a roko. Omoro furu roko we do a elect kamoro seal and kona den true power baka so that father kan chara destruction komoro snel. Door een wonderbaar zoon Yahushua. You see? and Go ahead. Go ahead. and the elect servi ala de chief Israel ojers spreken nengre of ingi no walof den ojers de tra bevolkingsgroep toe walof de ojers Snesi, Jampanisi, Unistani, Wetmans revi Confusion of ja, faces. confusion of faces. Maar ze zei Israëlieten, kutak de bloodline voor de passie, want eigenlijk als ik ga abdul lijn Ja. voor je pa. Kutak if you pa nou zoeken ningre, you know what ningre, je bent gewoon wat je vader is. Er is niet zoals mix. Je volgt? Kan. Dus as een nego over omdat de Israëlieten blakka nga de ingi, zie da na so na igers spreken to ingi. Yo ab bepaalde Israëlieten san igers ama na ingi, ama grandfather na ingi. Maar door fa ama mix ama ko gers wan ningre. Of ama make it china nga wan wetman, akon dogla igers wan wetman. Luko Bruce Lee, take one voorbeeld na Bruce Lee. Bruce Lee pa na wan Cuba. En ama mana wan Snesi. Maar Bruce Lee na wan Israëliet. You see, omdat je bent wat je vader is. You see? Eminem, Justin Bieber. Eminem, de manat na Israëlieten. Justin Bieber, de manat na Israëliet. Kan. You see? Maar de may gers wetman. Dus asan is nego na nga kleur. Asan nego na nga, je bent wat je vader is. If you pa, de asan nego. Go teka sign. Go teka sign. A sign. So, usudo asa udrep tide. Open. Dus if you pa, asan nego, je bent wat je vader is. Dus if you pa, ik go baka, na one of the lane disi, you see? If you pa na one, this na din 12 tribe, 12 Israel, stammen. 12 stammen, din 12 boy fu Jacob. Na din je make den 12 stammen, na din je make di afolok fu Israel ti dedi. You see? Jayo ab Judah, Benjamin, Levi, Simeon, Zebulon, Ephraim, Manasseh, Gad, Ruben, Naphtali, Asher na nga Issachar. Dus if you pa, na wan ningre, and you ma, na wan kuli of wayang panisi, you na wan Israelite. Ma if you pa na wan Hindustani, and you ma, na wan ningre, you na wan heathen. See? Dus you ay gonna nga, sumana you pa. Give me numbers 1 and 18. You see, you bent what your father is. If you have the West Indians, the Jamaican, Barbados, the Trinidad, Punus, Inuit, Srananja, Guyana, you see, France Guyana. If you pa egg of the land, you see, just on the map sunny Haitian, if you pa na so called Haitian,
you know so-called Haitian, you know Israelite. If you know Dominican, so kan am the Dominican, you know Israelite. Ala den dis na nensa de wet mangi unu. Isi, ma unu ek moto fu den stamo disi. Judah, Benjamin, Tanga, Issachar. Isi? See, if you can send the Lord. See? Just if you Panama, ekmot of Guatemala, Panama, Puerto Rico, Cuba, and North American Indian, dus the Ingif American, the manat na gat, Seminole Indian, they commit the Mexican, the man is Emeka 12 tribe for Israel. This is Numbers chapter 1 and verse 18. And they assembled all the congregations together on the first day of the second month. And they declared their pedigrees after their families. Yes. And they declared their pedigrees after their families by the house of their fathers. By the house of their fathers. Dus sinds in het begin de man bezitten zo. Omdat zij de mek aset zo de man zitten zo. Omdat na een maningre abasar. Na maningre e charasat. Na maningre e showapchi inemberi. A umas man ako na apwan legi sel. Na amang e producer. Apchi gomit ina legi sel na peda e forum. En de vader e gebruik vrolijk een instrument voor charap chin kontap grondtap. You see? Maar apchi de apchi meki na appa abapchi. Ano lek fa wet man pot ome weta ti de tak te apchi meki da na famma. Om na tay charam mane. Nee. Ala di sana na. Daarom ik me sorry tag de man na son of the wicked the wit man. De man draai alasan fa Bible onder stobufo. De mij gi umas ma rechte in Aladdin kondre. If abede tak if sarana bede onder kolonie voor Holland na ete. De umas ma bo aprecht op boom voor tap de maningre like van Franse de umas ma aprecht tap de maningre. You see? Omdat dat petiti me kip China wetman kondri you na wa kolonie van wetman. Te yo me ki like van Franse na kolonie Frankrijk. Te des ma me kwam China, pe des ma kiss money. Dus dat is ma etak bigi. You see? Des ma na vroko. Dat pe des ma na man van udu. You see? De ki umas ma power. Maar in a Bible ano deso na amang na ahead. You see? Maar Esau, the son of the wicked, ama dry alasan. En daarom make o abif go slavernij. Dat vader op pura power fe anu. Go ahead. Job chapter 8, verse 8. For inquire, I pray thee, of the former age, and prepare thyself to the search of their fathers. To do the search of their fathers. So that's why that make we actually altijd sana you pa. If you pa na one of ding, if I do under one of ding, the stamaja, the so-called isabi, you know one Israelite. You know wat Israelite. Dus het gaat met de bloedlijn van je vader, niet je moeder. Dus if you know what Hindustani, you know what heathen. If you know what Jampanese, you know what heathen. Bent een If heathen. you wanna sneeze, you know what heathen. If you know what trafalok buiten den 12 stammen ja nga buiten den smaja, den dingere de Haitianen, de West Indians, de Igi, de rest guagron. You kutaken kring. If you ano wa inengre of wa Igi, you ano wa Israelite. You ano father chosen people. You see? Dus daar hoeven we aan go. En dat het is maar etaki des man je wa true. This na a true fu a Bible sa kibri omelanga ma father inalasa de father tak au gi a true na de servants fu eng. Kom. Kaya precept? This is Amos chapter 3 verse 7. Surely the Lord power will do nothing, but he revealed his secret unto his servants the prophets. The prophets. And we every tak father rise up unu jasu in Saranang like them prophets. Fu kon prophesy and kon teach a word to you. Fu you sap sumana you, fu you sap tak na dis na at true, omdat the destruction okong, you know for wonder tak na susode ningre na nga de ingi o safe. Omdat de tak iyo yapot ko hor. Wis no iwa hat unu. Omdat te tegis ma at true disi. Father tak sma ohati omdat na at true. Give me Hebrews 4 and 12. Omdat at true dis to, at true dis ek koti pispisi. Natigo in the Christianity, tigo in the kerk, follow evangelie, ufas ko tayo ka na nga di trar romal. They might teach it that I is all love, all love, all love. Next ano all love. Father love one people no more. You see? Go ahead. 4 and 12. Lead it well. Hebrews 4 and 12. For the word of Yahweh is quick and powerful. For the word of Yahweh
want to cargado is quick and powerful. A word to a true. A word to a buku. A true knowledge na nga understanding pa buku. A true. A snell and a power. Go ahead. And sharper than any two-edged sword. And a srapu. Moro to say. Moro wan nefisa sa srapu na to say. Take one formula na was skirmes. O take mo a truly srapu moro wan skirmes. Desto yo yeren to. You kan you dele kwa hidden. Wan Hindustani of wan trafolog beto de nengre nga ingi. Yo shik batak salvation no degi you. Reading no degi you. Da a truly so koti. And da yo begin had me. En une spantak je haat, omdat na prophecy you ever fell ook toe. Omdat amasa yo kar Yahweh shai tak to yo tak Abraham yo tak a true. Yo prophesy in a name fu Yahweh shai in a prophesy in a name Jesus. Smano lobis ma ohati. This is Luke chapter 21 verse 17. And ye shall be hated of all men for my name's sake. You see? Sma ohat unu om a name fu Yahweh shai. Sa we preach. Maar if we preach in a name for Jesus, Jesus Christus, the omesma bolo puno. Wat na dat den sabi. En so de elect okari en brief in a name dat. Alla sansa e play role, alla sansa e spelen nunu after pagurun tapo de in a Bible. Vanaf a begin tot a einde, Vader manifest. Asap fa oude, nou a her film ja. Vader meken gekozen volk. Utranga yesi unobonga arki de wette. Den trafolok sa Vader tak ay select next. O giden power abra uno. Tide na di. Team go baisan im go wan snesi. Team go sukuroko im go soliciter. No Hindustani na supervisor of wayang panisi. Te yun na ningre te ide mindri bepaalde ready wet mang. De may si wan fasi. You see? Nading nan onder vloek wel libi. En na giden dem de wet mang. Ako barik wan type volk. Lik wan instrument. Fu whip uno. Door fa udray baka na Vader. Ay ko bro ka wet man fu pressure uno potu in slavernij. Sama na nga din trafolo. Daarom make them tak alte na den blakama na den blakama. Lo porsani. De blakama lo porsani na onder vloek fu Vader wil bi ano zomaar ay gebeur. Curse. Part of the curses of Deuteronomy chapter. You see? Dus alasan sa spelen rol in a grond tapu. Door aan knowledge na nga wisdom, understanding sa Father go. Door den prophet, de apostle, elder Tahar, elder Gabar, elder Aramlap, elder Raka, and down the other elders. Ukong sap no tak sa ipsa tapagron tapu. Tu sitak wagi blaso as smak trowe of wan sutu wan smadede na judgment fu Father. E wan san sa sap ook to tak Satan ne dusan fens refi. Satan et dusan in opdracht fu Yahweh. Nagado igi Satan opdracht. Satan na wan prince fu. Satan na wan prince fu Yahweh na wan angel. The left hand. Fu a linker hand fu Father. Sa edu en ogri. En natapa witman Father pota spirit fu Satan. Daarom ik de witman na Satan de ambigi. De man din nga omesot Illuminati sacrifice sani. Baphomet sani. Zie? Dus da sabi tak na dis na atru. Dis na atru Father no lop alasma. En tau komba ka na i remnant e elect o kon save. Zie? You got a precept? Matthew chapter 24. Matthew chapter 24 verse 31. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Read it again. Matthew chapter 24 verse 31. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet. Hold it. And he shall send his angel with a great noise. Great noise? Of a trumpet. And of a trumpet. And they shall send, and they shall gather together his elect. And they shall gather together his elect. Fayu day also na nga a trumpet. Na nga de chariots. De san sa wekar spaceships. Sa de witma e fulutag na alien dini. Sa alien din to ano alien e free den sandat na de engel of Father. E free den sandat. See? O gather elect fu ala de fo uku fa gron tapu.
And the 144,000 each tribe, See? 12,000. Dus daar, we close na nga at DC. We close na nga at chapter. Give me Revelation 1 and 7. Each tribe 12,000. Revelation chapter 7 verse, we start at verse 1. Revelation chapter 7 verse 1. And after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. Dus no a destruction sa dapasi ekong. A nuclear, the nuclear missile. No na de fo engel e hora winti. Fu den fo ukufa gron tapu. Fu a destruction no kon ete. Fu say de? And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living power. And he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our Lord, of our power in their foreheads. See? Dus dan wat engel kong, dat engel tegi den trafo engel sa ehora destruction de fo winti fagurunta putak no luse ete. Dus met andere woorden meka destruction no kon ete. Omdat nakastampu voor de servants. Samusil na nga knowledge understanding. Dus fayeshi asani a destruction no ne ano de ete. Na de elect de bezig is seal, the servants for the Most High de bezig is seal. Zie? Daarom make a destruction. Maar fai si a destruction no lusu bam. Him sabitak ala de mani silba. Ala de and read it. And I heard the number of them which were sealed. And I heard the number arki. Daarom me sorry father apwan elect. And I deal nga so Israelite. If unu efentag na ala folok o save. Unu efentag amansa we kari Jesus konde de na korisgi alasma. Da say de make read. And they were sealed on 144,000 of all the tribes of the nation of the children of Israel. Of the tribe of Judah were sealed 12,000. Hold it. The tribe of Judah, 12,000. Go ahead. Of the tribe of Reuben, The tribe of Reuben, 12,000. were sealed 12,000. Of the tribe of Gad were sealed 12,000. 12,000. Of the tribe of Asher were sealed 12,000. 12,000. Of the tribe of Nephthalim were sealed 12,000. 12,000. Of the tribe of Manasseh were sealed 12,000. 12,000. Of the tribe of Simeon were sealed 12,000. 12,000. Of the tribe of Levi were sealed 12,000. 12,000. Of the tribe of Issachar were sealed 12,000. 12,000. Of the tribe of Zebulun were sealed 12,000. 12,000. Of the tribe of Joseph were sealed 12,000. Ephraim na Joseph ko kikuparat ko in Ephraim. Kan? 12,000. Of the tribe of Benjamin were sealed 12,000. Benjamin 12,000. Dus voor alle de 12 stammen is na 12,000 van elke stam o save. Ano alasma. Verstasan dat boom. De kerkimang, de moslim nang ala de trasukan ng dot bullshit religie. Saptak na 12,000 nomo voor de Israëlieten. 12,000 voor alle de stam voor Israëlieten. Is 12 maal 12,000 is 144,000. En de man die sinas plus na so maningre. Na de man die o judge agron tapu. 12,000 voor alle tribe. Den ode de judges, den ode de governors. En nga agreed melte to de wan sa bribi in a true. You see, de wan sa father o save. You see? Dus vader o gather so in elect. Fu a volk fu Israel. Ano no antra volk moro. The Lord Yahweh is going to come back very soon. And we pray that the rest of the prophecies fulfilled. We beg it the prophecies mus ko in vervulling snel. A mark of the beast. Uwan de man make mandatory tapahir guron tapu. Uwan make a famine of the word kong. Ala de sanad na prophecy. Nunu de awang de prophecy sa e fulfill. Natak a base.
de Europese EU nga NATO e bigge hat Amerikan. We si a president Donald Trump tak ay duwan losan o me kondre bigge hating tatotag na prophecy of fulfill. Omdat dat skrifik ba in Revelation tak to in openbaring tak ala den kondre sa edut deal nga sa Iroko ng Amerikan ala de kondre dat o hat Amerikan en na de kondre dat o bomb Amerikan nga nuclear missile. Zie en a prophecy dat na chip ay ko in fulfilling en na in door a prophecy dat derde wereldoorlog op sa. En no man af denk tak derde wereldoorlog op sa. Da alasan baka te derde wereldoorlog sa. Da alasan go shoot moy baka. De mau bawak baka. Lik pa eerste wereldoorlog na nga tweede wereldoorlog bede. Dis na Armageddon, dis na last tawang. Kan. Kaan boy. Dis na a last tawang. Kan. Fusfusay de mek ideng tak de nuclear missile e mek ideng tak naf moy. En ideng tak naf de mawanis ref de doing. Na fu do a well fu Yahweh Bahashem Yahweh Shai. God is a man of war. God is a man of war. Yahweh is his name. Yahweh is his name, not Jehovah, not Allah, Not Yahweh. not Ahaya, not Jehovah, or Iaa. His Yahweh. name is Yahweh, Yahweh. meaning he to be, he exists. And Yahweh Shai, his son's name is Yahweh Shai, meaning he's the savior. He delivers. He delivers, the redeemer Kan. of the Nation. nation of Israel. Kan. And with that, you wanna say, Barakata Yahweh, Barakata Yahweh. Barakata Yahweh Shai, Barakata Yahweh Shai. Barakata Yahweh, Barakata Yahweh. Barakata Yahweh Shai, Barakata Yahweh Shai. Barakata Yahweh, Barakata Yahweh. Barakata Yahweh Shai. Barakata Yahweh Shai. Double honors to the apostles and elders of Great Millstone. Salutation to the hopeful elect that teaching this word in truth and sincerity, the house of David, Bayat Dawada, the elect. Death to America! Kan. Kaan boy.